I'm Mitch Marks with HBK, and I'm going to be speaking about measuring electric signals for understanding noise and vibration. So we all know the electric powertrain has four main components. We have that battery displaying DC voltage and current, feeding an inverter, which is turning on and off a specific switching pattern at a high frequency to create AC electrics. And these switching frequencies are in the 10 to 20 frequency range. These high frequency AC signals are going into a motor that's creating rotational torque and speed that also has a frequency component to both the torque and the speed, which is subsequently going to a gearbox and out to the wheels. Now there's also a motor controller, which is telling that inverter how to switch, which is telling that AC wave how to look, which is telling that electrical signal how to make a mechanical signal. So we have this inverter that is being controlled by a computer that we can tune after it's been born. It's a unique thing to the electrical powertrain. So what are the noise sources? Well, we have the inverter, which makes noise itself. We also have the motor, which is receiving those high frequency electrical signals. So we have noise that's being generated from the expansion and contraction of the stator, just from that current exciting it. So we have radial forces caused by that, which can create downstream noise. We also have torque ripple, or cogging torque, which is the magnets on the rotor interacting with the stator slots. This is also causing torsional vibrations, but in addition, acoustical noise. And then everything subsequent downstream into the gearbox. So, because the inverter is causing this rotation, it's causing that torque, it's causing that speed, if we can communicate what's happening in the mechanical to the electrical team, they can make changes. Or if we can understand the electrical state, they can make changes to the controller at the cost of efficiency to reduce the noise, to reduce the vibration. So we can have this trade-off through purely software control. Now to do this, we need to understand what's happening in the inverter. So we need to measure voltages and currents. Fortunately, HBK has tools for measuring high voltage, current, torque ripple, as well as sound and vibration. We also have sensors in high bandwidth torque sensors, current sensors, accelerometers, and microphones for understanding both the electrics and the acoustics. So the solution from HBK, you can understand everything that's happening from battery to wheels to your ear. Now, Marjorie Takoi in the Japan office is going to explain some of the tools and solutions that HBK has for measuring electrical and sound and vibration in one common tool set. それでは eDrive のシステムを紹介します。こちらにあるのが eDrive のメインフレームになります。今回は Genesis 4TB を採用しています。Genesis 4TB の中にはボードが3枚入ってまして、この A と B のスロット、この2枚は GN310B というボードが入っており、それぞれのボードで電圧3入力、電流3入力の、電力としては3チャンネル分の電力を測定できることができます。今回は、デモンストレーションリーグからの出力という意味で言うと、3層の電圧と3層の電流ですね。それとバッテリーからの DC の電圧と電流、これがここにあります。を入力することによってトータルの電力を測ることができます。当然モーターの電力、これが今回新しく作成しましたデモンストレーション用のリグです。駆動モーターと実際にはトルクをかけるロード用のモーター2つが入っており、そこに真ん中にはですねトルク計を搭載しております。で、モーターの電圧ですね、バッテリーの電圧、モーターの電圧は、ここからの出力で、UVW の層が出てまして、こちらの方は、バッテリーの DC 電圧の電圧と電流が出力されます。で、こちらの方は UVW の電圧なんですけど、こちらの方はそれに対応する電流、UVW の3つの電流が入っております。そしてこちらは先ほど説明しましたバッテリーの電流を測る計画になります。
で、このコネクターはすべてですね、この出力コネクターは、電流であっても電圧で出力できるような形になってますので、非常にこちら側の入力の方はシンプルになってます。ですので、電流プローブなしでも、この電流、デモンストレーションリグからの出力を測ることによって、全体の電力効率ということが求められます。で、このリグですけど、ちょっとこちらの方ですね。こちらにいます。コントローラー、これタブレットなんですけど、このコントローラーによって、すべて自動的に、駆動いたします。で、別なビデオでもご覧いただけると思うんですが、モーターマッピングですね。モーターマップの、稼働するために、それぞれ回転数とトルクを順次切り替えていくっていうのがこちらの方で全てコントロールできるようになっており、そこからですね、こちらの方のメインフレームの中にある外部入力のところでエクスターナルトリガーの入力があります。このエクスターナルトリガーの入力でデータが入ることによって切り替えをしながら、トリガーを、取り込んで、モーターマッピングが描画できるということになります。で、最後にですね、このリグの特徴なんですけど、ここに加速度ピックアップがついております。3軸の加速度ピックアップですね。で、こちらから出力を、LAN-XIの方に投入することによって、BKC 上で、この振動ですね。このモーターマッピングを取るために、速度とか回転速度とかトルクを切り替えますけど、その切り替えたところの、速度、切り替えたところの振動ですね。それをピックアップできるように、作りになっております。以上が今回の、実験のシステムの、説明になります。And here we have the LAN-XI, the HBK solution for sound and vibration measurements. With one unbeatable dynamic range, it has detachable panels, allowing flexibility in the choice of the transducer used. It can be used standalone or in a multi-frame for different types of measurements. The camera in the center of the microphone array allows us to easily identify where the major sound sources are, as you can see here in the center of the image. In the left side, we have the FFT over time of the accelerometer that we used in this setting. In the right side, we have the FFT of the beamforming results. Thank you to the Tokyo team for showing us the solutions that HBK can offer for both measuring and analyzing NVH and electrical data. So the NVH engineer can benefit greatly from understanding those electrics coming from the inverter, because we can then communicate with control engineers or understand electrical scenarios, so we can influence these changes in our noise, in our vibration caused by that motor controller. We can implement torque ripple suppression. We can change switching frequencies. There's many changes that can be made. Hopefully you've also seen that HBK has domain expertise in both the electrics and sound and vibration, so that we can really help you solve your problems faster and get to the best sound and vibration, the best powertrain possible, with more information, with more communication between data sets. Thank you for your time.